Hello all, good evening. So let me start the new chapter, that is economic anthropology. సో ఎకనామిక్ ఆంథ్రోపాలజీ అనేది మరీ కష్టమైన చాప్టర్ కాదు, బట్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద మెటీరియల్ దట్ యూ స్టడీ అండ్ ద టీచర్ దట్ యూ ఫాలో. సో ఎకనామిక్ ఆంథ్రోపాలజీ కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకుంటే దీనికంటే ఈజీది వేరే ఉండదు. అండ్ సరిగ్గా అర్థం చేసుకోకపోతే అన్నీ ఎట్లాగా అర్థమవుతాయి అంటే ఇంకా పార్షియల్గా అర్థమైనట్టుంటాయి. మనం అంటే వీ కెనాట్ కనెక్ట్ ద డాట్స్. అన్ని డాట్స్ అన్నీ దగ్గర ఉంటే మీరు ఏది దేంతో కనెక్ట్ చేయాలి అనేది డిఫికల్ట్ అయింది. ఆ విధంగా డిఫికల్ట్ అయింది తప్ప యాజ్ సచ్ ఎకనామిక్ ఆంథ్రోపాలజీ నేర్చుకోవటం అనేది పెద్ద కష్టమైనది ఏం కాదు. సో లెట్ us get into the chapter. So what does economic anthropology mean? Economic anthropology means how human societies produce, consume and distribute goods and services. బేసికల్లీ హ్యూమన్స్ యొక్క ఎకానమిక్ బిహేవియర్ని చదవటం ఎకానమిక్ ఆంథ్రోపాలజీ. హ్యూమన్స్ యొక్క ఎకానమిక్ బిహేవియర్, బట్ ఇందులో చాలా న్యూయాన్సెస్ ఉంటాయి. అండ్ వీటన్నిటిని అర్థం చేసుకోవటం మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఈ డెఫినేషన్ని ఇంకొంచెం ఎలాబొరేటివ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ద మెయిన్ ఏం ఏంటంటే ఎకనామిక్ ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే టు ఎగ్జామిన్ ద cultural, social and political factors. What are the cultural factors, what are the social factors, and what are the political factors that shape this economic behavior? Basically, we have to see economic behavior in the terms of cultural context, in terms of social context, and in terms of political context. And the traditional and formal economics deals with what? Studying economic behavior in terms of market forces. Right? This is what modern economics. ఇక్కడ ఈ న్యూయాన్స్ చాలా అర్థం చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఐ విల్ కీప్ దిస్ ఇన్ ద సెంటర్. ఇక్కడ నుంచి జాగ్రత్తగా వినండి. దిస్ ఈజ్ వేర్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఫెయిల్. సో ఇప్పుడు ఎకనామిక్ బిహేవియర్ని ఎకనామిక్ ఆంథ్రోపాలజీ ఏం చెప్తుందంటే డెఫినేషన్ ప్రకారం స్టడీ ఎకనామిక్ బిహేవియర్ ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ కల్చరల్, సోషల్ అండ్ పొలిటికల్. బట్ మోడర్న్ ఎకనామిక్స్ ఏం చెప్తుంది అంటే ఈ ఎకనామిక్ బిహేవియర్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద మార్కెట్ ఫోర్సెస్ అని. సో నౌ నేను ఇప్పుడు చెప్పబోయేది ఇంపార్టెంట్. అదేంటంటే చాలామంది ఇప్పుడు దాకా క్లాస్ విన్న వాళ్ళు మీరు ఏమనుకుని ఉండొచ్చు అంటే ఎకనామిక్ ఆంథ్రోపాలజీ అంటే వీటి మీద ఫోకస్ చేస్తుందని, అండ్ మోడర్న్ ఎకనామిక్స్ దీని మీద ఫోకస్ చేస్తుంది అని అనుకోవచ్చు. బట్ దిస్ ఈజ్ రాంగ్. ఓకే, సో దీనికి రైట్ థింగ్ ఏంటంటే ఎకనామిక్ ఆంథ్రోపాలజీ అనేది నాట్ లిమిటెడ్ టు దిస్ వన్, నాట్ లిమిటెడ్ టు ఓన్లీ దిస్ థింగ్. ఎకనామిక్ ఆంథ్రోపాలజీ అనేది ఈ బ్రాడ్ స్కోప్. ఓకే, ఎకనామిక్ ఆంథ్రోపాలజీ కన్సిడర్స్ మార్కెట్ ఫోర్సెస్ ఆల్సో. ఓకే, but it says that market forces is not the only thing that controls economic behavior, సో ఇది మేజర్ డిస్టింక్షన్ ఎకనామిక్ ఆంథ్రోపాలజీకి మోడర్న్
ఎకనామిక్స్కి. సో మోడర్న్ ఎకనామిక్స్ ఏం చెప్తుంది అంటే మార్కెట్ ఫోర్సెస్ ఆర్ ద ఓన్లీ థింగ్ దట్ కంట్రోల్ ఎకనామిక్ బిహేవియర్. బట్ ఎకనామిక్ ఆంథ్రోపాలజీ ఏం చెప్తుంది అంటే modern economics is not the only thing that controls economic behavior. Economic behavior is characterized by various other it is characterized by socio-cultural factors as well. Example, what are those socio-cultural factors? Reinforcing social ties, and social status in a society. So this is what economic anthropology is about. Okay, so don't confuse that. Economic behavior ante idi maatrame, economic anthropology ante idi maatrame. Just a minute. Economic anthropology ante idi maatrame vaste and modern economics ante idi kaadu. Okay, modern economics deals with only, it says that modern economics says that economic behavior is depend only on market forces, whereas economic anthropology ఏం చెప్తుందంటే ఇది ఒక్కటి మాత్రమే కాదు, దీని మీదే కాదు, ఎకనామిక్ బిహేవియర్ డిపెండ్స్ ఆన్ వేరియస్ అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ యాజ్ వెల్, అండ్ వేరియస్ అదర్ ఫ్యాక్టర్స్లో వీటితో పాటు మార్కెట్ ఫోర్సెస్ కూడా వస్తుంది. బట్ మార్కెట్ ఫోర్సెస్ ఈజ్ నాట్ ద ఓన్లీ థింగ్ అని చెప్తుంది మన ఈ ఎకనామిక్ ఆంథ్రోపాలజీ. సో డెఫినేషన్ ఇంకా కంటిన్యూ చేస్తే, దే స్టడీ ద రిలేషన్షిప్స్ బిట్వీన్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ and various other aspects of human life such as kinship, gender, religion, and politics. So వీటి మీద it studies various other aspects of human life and their relation with economic activities. So what is the scope of economic anthropology? మనం చాప్టర్ పరంగా వెళ్తున్నాము, ఈ ఎవ్రీ చాప్టర్ టాపిక్ వైజ్ వెళ్తున్నాము. ఫస్ట్ డెఫినేషన్ కవర్ చేసాము. డెఫినేషన్ ఐ థింక్ చాలా డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను నేను డెఫినేషన్ని. సో ఇక్కడ నేను నోట్స్ రాస్తున్నాను, అంటే ఇది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. దీనికి మెయిన్ మెటీరియల్ ఏంటంటే విజనైస్ బుక్, విజనైస్ వాళ్ళు పెట్టారు కదా, సో ఆ బుక్ నుంచి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. యూ కుడ్ సీ దట్ ఫర్ నోట్స్. ఇక్కడ ఈ క్లాస్ ఏంటంటే ఓన్లీ ఫర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఓకే, నేను దాన్ని కొంచెం డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను అంతే, దట్స్ ఇట్. సో స్కోప్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ ఆంథ్రోపాలజీ. సో బిఫోర్ దట్ ఇది చదివే ముందు నేను కొన్ని ఇన్ఫరెన్సెస్ రాశాను నేను చదివిన దాంట్లో నుంచి. సో ఐ థింక్ అది ఉపయోగపడవచ్చు. So human and financial relations are part of the economic anthropology, which I had already explained to you. Color margin highlighted. All societies don't have the same type of economic systems. సో ఇక్కడ కాసేపు క్యాపిటలిజం, సోషలిజం అంటే కాంప్లెక్స్ ఎకనామిక్ టాపిక్స్ మర్చిపోయి, ఎకనామిక్ సిస్టమ్స్ అంటే క్యాపిటలిజం, సోషలిజం కాదు, చాలా రకాలుగా ఉంటాయి. అండర్ క్యాపిటలిస్ట్ ఒక టైప్ ఆఫ్ ఉంటుంది. సో ఇంకా అలా చాలా టైప్స్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి. So all societies does not have the same type of economic systems, and why the society adopted or following a particular economic system is an important aspect in the study of economic anthropology. So అసలు ఆ పర్టికులర్ సొసైటీ ఆ ఎకనామిక్ సిస్టమ్ని ఎందుకు అడాప్ట్ చేసుకుంటున్నారు, వై డస్ ఏ పర్టికులర్ సొసైటీ రెసిప్రోసిటీ మీద ఎక్కువ డిపెండ్ అవుతుంది, లేదంటే రీడిస్ట్రిబ్యూషన్ మీద ఎక్కువ డిపెండ్ అవుతుంది, వై ద సొసైటీ ఈజ్ అడాప్టింగ్ రీడిస్ట్రిబ్యూషన్, రెసిప్రోసిటీ, ఇలాంటి చదవడం ఎకనామిక్ ఆంథ్రోపాలజీలో ఒక పార్ట్. అండ్ ఎకనామిక్ ఆంథ్రోపాలజీ studies economic behavior within social and cultural context. This we have already discussed. And instead of looking at economic behavior through lens of market forces, economic anthropology will study that particular context of culture and see. Instead of looking at economic behavior through the lens of market, అంటే కంప్లీట్గా మార్కెట్ ఫోర్సెస్ లెన్స్లో నుంచి చూడకుండా మానేది ఎకనామిక్ ఆంథ్రోపాలజీ. ఎకనామిక్ ఆంథ్రోపాలజీ మార్కెట్ ఫోర్సెసే కాకుండా ఏదైనా పర్టికులర్ సొసైటీ యొక్క ఎకనామిక్ బిహేవియర్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి మార్కెట్ ఫోర్సెస్ని ఒక్కదాన్నే బేసిస్గా తీసుకోకుండా
వేరే దాన్ని కూడా చూస్తుంది. విల్ స్టడీ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ కల్చర్. సో గిఫ్ట్ ఎక్స్చేంజెస్ రీఎన్ఫోర్సెస్, ఎగ్జాంపుల్ ఇది, గిఫ్ట్ ఎక్స్చేంజెస్ రీఎన్ఫోర్సెస్ సోషల్ టైస్, ఇది ఒక స్టేట్మెంట్. గిఫ్ట్ ఎక్స్చేంజెస్ రీఎన్ఫోర్సెస్ ద సోషల్ టైస్. మనం ఈ కోణంలో చూడాలి, అంతే తప్ప వీడు ఈ ప్రోడక్ట్ ఇచ్చాడు కదా, వాట్ ఈస్ ద ఫైనాన్షియల్ వర్త్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోడక్ట్, హౌ మచ్ డస్ ఇట్ కాస్ట్, డిడ్ హీ రీపేడ్, ఇలాంటివి కాదు, ఇలాంటి ఆస్పెక్ట్స్ కాదు మనం చూడాల్సింది. ఓకే, ద సోషియో కల్చరల్ ఆస్పెక్ట్ వెన్ యూ ఆర్ స్టడింగ్ అబౌట్ సింపుల్ societies, this is one more aspect that need to be studied. That's what economic anthropology says. Okay, that ఇక్కడ నేను రాసాను కదా, వాట్ ఈస్ ద ఫైనాన్షియల్ వర్త్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోడక్ట్, హౌ మచ్ డస్ ఇట్ కాస్ట్, ఇలాంటివి చూడకూడదు అంటే ఇలాంటివి చూడొచ్చు, బట్ మేబీ దట్ డజంట్ ఫిట్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ కల్చరల్ కాంటెక్స్ట్, రైట్. ఇది ఏదైతే ఉందో వాట్ ఈస్ ఆఫ్ ఎక్కడి వరకు ఇవి కరెక్టే, తప్పైతే ఖచ్చితంగా కాదు, కానీ ఆ కల్చరల్ కాంటెక్స్ట్లో ఇవి ఫిట్ అవుతాయా, అది ఇంపార్టెంట్. ఫిట్ కానప్పుడు మనం వేరేవి చూడాలి, వేరేవి ఏంటి, సోషల్ కల్చరల్ అవి. సో దట్స్ అబౌట్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ ఆంథ్రోపాలజీ. And now moving forward, scope of economic anthropology. Okay, I will just change the color of the pen. So what is the scope of economic anthropology? Economic anthropology studies economic systems and their components. So as I have written already, నేను ఇందాక సమ్మరీలో రాసా కదా, but it studies economic systems. You have various type of economic systems and it is not limited to capitalism and socialism. ఇంకా చాలా రకాల ఎకనామిక్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి. సమ్ ప్రాక్టీస్ గిఫ్ట్ ఎక్స్చేంజ్, సమ్ ప్రాక్టీస్ రెసిప్రోసిటీ. సో ఇలా చాలా రకాల ఎకనామిక్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి. అండ్ వాటిలో ఉన్న కాంపోనెంట్స్ అంటే బేసికలీ అందులో ఉన్న కాంపోనెంట్స్ ఏంటో మనం చూస్తాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మార్కెట్ ఎకానమీలో మనీ ఈజ్ ఏ మేజర్ కాంపోనెంట్, ల్యాండ్ ఈజ్ ఏ మేజర్, సెల్లింగ్ ల్యాండ్ ఈజ్ ఆల్సో కమోడిటీ. సో అలా ఫార్మల్ ఎకనామిక్స్లో అలాంటి కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. సో అలాగా డిఫరెంట్ ఫార్మల్ ఎకనామిక్స్ ఉన్నాయి, మోడర్న్ ఎకనామిక్స్లో అలాంటి కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి. అలాగే డిఫరెంట్ ఎకనామిక్ సిస్టమ్స్లో డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. గిఫ్ట్స్లో ఇప్పుడు కోలారింగ్లో కాంపోనెంట్స్ ఏంటి, కోలారింగ్లో కాంపోనెంట్స్ ఏంటి అవి ఉంటాయి కదా, మావాలి, సౌలవ. సో అవి అట్లాగా ఆ కాంపోనెంట్స్ని స్టడీ చేస్తుంది. అండ్ ఎకనామిక్ ఆంథ్రోపాలజీ ఇన్వెస్టిగేట్స్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద కల్చర్ అండ్ ఎకానమీ. దిస్ వాజ్ ఆల్సో explained earlier, relationship between culture and economy, and comparative analysis of economic systems, and examines the role of institutions in shaping economic behavior, and it relies heavily on ethnographic methods. And economic anthropology also adopts a cross-disciplinary approach. That means it draws insights from psychology. Okay, economic anthropology adopts a cross-disciplinary approach. I am expecting that you మీరు విజనైజ్ నోట్స్ ఓపెన్ చేసి పెట్టుకున్నారని నేను అనుకుంటున్నాను. అది ఓపెన్ చేసి పెట్టుకుంటే దిస్ క్లాస్ వుడ్ బి మచ్ మోర్ ఎఫెక్టివ్. Cross-disciplinary, that means it takes help of psychology, human psychology in body, why they are taking that particular decision, decision making process ni study చేస్తుంది. And decision making with respect to what? Economics. Okay, what is the relevance of this economic anthropology? So think about relevance. So నేను ఫస్ట్ పాయింట్లో చెప్పాను వై దిస్ డెఫినేషన్ నుంచి మనం రెలవెన్స్ రాయొచ్చు. ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ వన్, ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ ద డెఫినేషన్, లెట్ మీ జూమ్ అవుట్. If you understand this definition, from this only we can write the relevance. So what does this provide? Modern economics provides only this factor, but economic anthropology provides all these factors. That means what? We are getting holistic understanding of economic systems. Right.
So from the definition itself we can come to this conclusion. So yeah, that's one thing. So it gives holistic understanding of economic systems. Economic anthropology studies economic behavior within cultural and social context, provides a holistic understanding of economic systems, and it also tells us about the factors that are shaping economic behavior, which we have studied already, and recognizes that economic behavior goes beyond individual and market forces. Yes, this point we had discussed. చూసారా డెఫినేషన్ని అంత అలాబరేట్గా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కాబట్టి మిగతా అన్ని పాయింట్స్ కూడా నా డెఫినేషన్లోనే వచ్చేసాయి. ఇఫ్ డెఫినేషన్ బాగా అర్థమైతే ఈ రిలవెన్స్ ఇంకా ఈజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ కల్చరల్ అండ్ సోషల్ వాల్యూస్ ఇన్ ఎకనామిక్ decision making, right? This we have already discussed. And insights into economic inequality and global economic systems. సో మీరు ఒకసారి దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఆలోచించండి. అసలు ఈ ఎకనామిక్ ఆంథ్రోపాలజీ అనేది ఎకనామిక్ ఇన్ఈక్వాలిటీకి అండ్ గ్లోబల్ ఎకనామిక్ సిస్టమ్స్ని ఇన్సైట్స్ ఎలా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. హౌ డస్ దిస్ ప్రొవైడ్స్ ఇన్సైట్స్ అబౌట్ ఎకనామిక్ ఇన్ఈక్వాలిటీ అనేది ఒకసారి మీరు ఆలోచించండి. బికాజ్ యూ హ్యావ్ డట్ జిఎస్ అలాట్, అండ్ ఒకసారి ఈ రెండింటిని లింక్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. And origin of this discipline. So origin of economic anthropology. It all started when Malinowski was doing fieldwork on Trobriand Islanders, and then he found a system called colouring and came to a conclusion that modern economics cannot explain this economic system. So ఈ విధంగా త్రూ దిస్ వన్ ద ఎకనామిక్ ఆంథ్రోపాలజీ అనే కాన్సెప్ట్ ఆరిజిన్ అయింది. సో కరెంట్లీ ఎకనామిక్ ఆంథ్రోపాలజీ ప్రజెంట్ దేని మీద ఫోకస్ చేస్తుందంటే ట్రైబల్ అండ్ నాన్ ట్రైబల్ ఎకనామిక్ సిస్టమ్స్ కాంటాక్ట్లో రావడం వల్ల ఇదేంటి ట్రైబల్ అండ్ నాన్ ట్రైబల్ కల్చర్స్ కాంటాక్ట్లోకి రావడం వల్ల ఎకనామిక్ సిస్టమ్స్ ఎలా మారాయి. ఓకే, సో నౌ లెట్స్ కమ్ టు ద సెకండ్ టాపిక్, that is formalist and substantialist debate. So yeah, this is not at all a difficult topic if you understand the definition quite well. So formalist and substantivist debate. సో ఫార్మలిస్ట్స్ ఏమంటారు అంటే, ఏవైతే మోడర్న్ ఎకానమిక్ థియరీస్ ఉన్నాయో ఆర్ యూనివర్సల్ అని అంటారు. దట్ మీన్స్ కెన్ బి అప్లైడ్ ఫర్ సింపుల్ సొసైటీస్ యాజ్ వెల్. సబ్స్టాంటివిస్ట్స్ ఏమంటారు అంటే, జస్ట్ మినిట్, ఆల్సో సెలెక్ట్ ఆల్ దిస్ వన్. సో సబ్స్టాన్షియేట్స్ ఏమంటారంటే, మోడర్న్ ఎకానమిక్ థియరీస్ cannot be applicable. వేరే విధంగా చూడాలి. అదర్ థింగ్స్ నీడ్ టు బి కన్సిడర్డ్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి జాగ్రత్తగా వినండి.
వీళ్ళు ఫార్ములాస్ చెప్తారు, మోడర్న్ ఎకనామిక్ థియరీస్ మనం ఈజీగా అప్లై చేయొచ్చు అని. సో ఏ బేస్ లేకుండా చెప్పరు కదా, రైట్? ఏ బేస్ లేకుండా చెప్పరు వాళ్ళు. బేసికల్లీ కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి కదా, ఫార్మల్ ఎకనామిక్ ప్రిన్సిపల్స్. వీటిని ఈ ప్రిన్సిపల్స్ ఆర్ ఫౌండ్ in simple societies as well. So they used these examples. And they used these examples to justify their point. రైట్. సో ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే మనం చూద్దాం. వీళ్ళు ఏం చెప్పారు, మోడర్న్ ఎకనామిక్ థియరీస్ అనేవి ఆ యూనివర్సల్ అండ్ కెన్ బి అప్లైడ్ ఫర్ సింపుల్ సొసైటీస్ కూడా అని చెప్పారు. సో ఇప్పుడు వీళ్ళు చెప్పారంటే బేస్ లేకుండా చెప్పరు కదా. సో కొన్ని సొసైటీస్ని అబ్జర్వ్ చేశారు అండ్ దే ఫౌండ్ దట్ మోడర్న్ ఎకనామిక్ థియరీస్, మార్కెట్ ఫోర్సెస్ అవి ఈ సింపుల్ సొసైటీస్లో కూడా ఉన్నాయి. అందువల్ల ఏం చెప్తారంటే మోడర్న్ ఎకనామిక్ థియరీస్ మీరు మోడర్న్ ఎకనామిక్ థియరీస్ని ఎలాంటి ఎకనామిక్ ట్రాన్సాక్షన్ని స్టడీ చేయడానికైనా మీరు వాడచ్చు అని చెప్తారు. సో ఇప్పుడు ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం మనం. సో ఐ ఆమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ యూ దట్ ఫార్మల్ ఎకనామిక్ ప్రిన్సిపల్స్ ఏంటో మీకు తెలుసుంటాయి అని నేను అనుకుంటున్నాను. సో దట్ ఫార్మల్ ఎకనామిక్ ప్రిన్సిపల్, రేషనాలిటీ, డిమాండ్ అండ్ సప్లై, ప్రాఫిట్ మ్యాక్సిమైజేషన్ అండ్ కరెన్సీ, ఇవి ఫార్మల్ ఎకనామిక్స్లో ఉండేవి. సో ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ దట్ యూ నో దీస్ థింగ్స్. సో నేను డైరెక్ట్గా వీళ్ళు ఇచ్చిన ప్రూఫ్స్ గురించి, వీళ్ళు ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్స్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ మ్యాక్సిమైజేషన్. సో మ్యాక్స్ Gluckman, he did research on the Zulu people of South Africa. Example of profit maximization చెప్తున్నా. He did research on Zulu people in South Africa and argued that Zulu people operated on the principle of supply and demand, and that the aim of their economic activity was to profit maximization. So he identified in Zulu people that their main aim of economic activity is profit maximization. So this is a principle of formal modern economic theory, right? So alaga. And concept of marginal utility. Frederick Barth అనే అతను he did research on the Baktaman people of New Guinea. And he found that Baktaman people were rational actors. When they are fishing, they operated on the principles of how much effort you need to put into fishing, and asla ఎంత తీసుకుంటే సరిపోద్ది, amount of fish that they need, and how much effort that needs to put into fishing, and the ఎంత fishes కావాలి. So based on these marginal utility principle, their economic activity is dependent. So that's why another principle is satisfied, right? So ఆ విధంగా principle of modern economy is found in simple society as well. Currency as the medium of exchange. సో దీనికి రేమండ్ ఫెర్త్ అనే అతను ఒక రీసెర్చ్ చేశాడు టికోపియాలో. అండ్ హీ ఫౌండ్ దట్ టికోపియన్ ఎకానమీలో కరెన్సీ ప్లేడ్ ఏ key role in exchange of goods. That means
another principle of modern economy is being found in the um, simple societies. సో దట్ వే ఫార్మలిస్ట్స్ వాళ్ళ యొక్క ఆర్గ్యుమెంట్ని స్ట్రెంగ్తన్ చేసుకుంటున్నారు. సో నౌ అనదర్ వాట్ ఇస్ అనదర్ రీసెర్చ్ అండ్ what is the modern economic principle that was being part of simple society. David Harvey, he did research on Yanomami people of Amazon rainforest, and he argued that the introduction of money into the Yanomami economy led to significant economic changes, including the emergence of new forms of labor and the growth of markets for goods and services. That means formalists believe that the principles of modern economics can help to explain economic changes in simple societies. Yanomami, they are the tribe of Amazon rainforest. వీళ్ళ ఎకానమీ ఉంది కదా, యానమామి ట్రైబ్ యొక్క ఎకానమీ undertook a drastic change. Different forms of new labor emerged. And ఇలా different forms of new labor emerged అవడం వల్ల and their economy undertook a drastic change. And David Harvey said that principles of modern economics are being used to explain this change. That is, money emerge అవడం వల్ల ఈ ఎకానమీలో చేంజ్ వచ్చింది. సో ఇన్ దట్ వే దే ఆర్ ఫార్మలిస్ట్ ఆర్గ్యూ దట్ సింపుల్ సొసైటీస్లో వచ్చే ఎకానమిక్ చేంజెస్ని మనం మోడర్న్ ఎకానమిక్స్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. ఇన్ దట్ వే ఫార్మలిస్ట్ హ్యావ్ strengthen their argument that modern economic theories are universal and can be applied for simple societies as well. ఇప్పుడు అట్ ద సేమ్ టైం మన ఈ సబ్స్టాన్షియస్ కూడా కొన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్తో వచ్చారు, అవి మనం స్టడీ చేద్దాం. సో వాట్ ఆర్ సబ్స్టాన్షియస్ సే? దే సే దట్ economic practices are embedded in social and cultural contexts. So Marshall Sahlins, he said that economic practices among hunter-gatherer societies are shaped by social and cultural norms. So hunter-gatherer societies ni Marshall Sahlins study చేశారు, and he says that their economic practice are shaped by social and cultural norms such as sharing and reciprocity rather than by individual self-interest. So economic practices are embedded in social and cultural context. దీన్ని ప్రూవ్ చేయడానికి మార్షల్ సైలెన్స్ ఒక కేస్ స్టడీ ఇచ్చాడు. And reciprocity and exchange are important economic principles, and this can be clearly seen in colouring of Tropian islanders. Economic principles are shaped by the environment. So దీనికి పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ecological anthropologist అయిన జూలియన్ స్టీవర్ట్ ఇచ్చారు. He says that environment shapes the economic behavior. Basically natural resources, seeds, nuts, these will shape the economic behavior. And economic practices are shaped by the social organization. Basically society యొక్క సోషల్ కాంప్లెక్సిటీ ఎలా ఉందో వాళ్ళ మోడ్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ కూడా మారుతాయి. సో ఇన్ దట్ వే in this way the formalists and substantialists are divided in explaining the economic systems of simple societies. So in Japan, formalists, they say that modern economic principles can be applicable for simple societies as well, and so substantialists in Japan, modern economics cannot be applied and it have to be seen in the socio-cultural context ani substantialists చెప్పారు. So this is all about formalist and substantialist debate. And మీరు కనుక ఈ క్లాస్ని ఫోకస్తో విన్నట్టు అయితే I feel that మీకు కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ వచ్చింది అనుకున్నా. యాజ్ ఫార్ యాజ్ definition of economic anthropology, scope of anthropology, economic anthropology, and relevance of economic anthropology, and the debate between substantialists and formalists. So thank you very much, and tomorrow I will upload another video continuing from here.
Thank you very much.